പാനിക് അറ്റാക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാവാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പാനിക് അറ്റാക്സ് ഓർ ആങ്സൈറ്റി അറ്റാക്സ്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സംഭവങ്ങളാണ്. ബട്ട് സംടൈംസ് വി ഡോണ്ട് നോ ദ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സോ ദാറ്റ് ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വി കൻ ഡു സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസസ്, ഒരു പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആണ്. അതിനൊരു ഗ്രാജുവൽ ബിൽഡപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ വി കാൺ സീ ഇറ്റ് കമ്മിങ്. ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിനായിരിക്കും ഒരാൾക്കൊരു പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ആങ്സൈറ്റി അറ്റാക്ക് ഓർ ആൻ ആങ്സൈറ്റി എപ്പിസോഡ് ഇസ് എ ഗ്രാജുവൽ ബിൽഡപ്പ്, മേ ബി ഓവർ വീക്സ് ഓർ മന്ത്സ്. ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ളത് ഇറ്റ് സ്ലോലി ബിൽഡ്സ് ഇറ്റ്സ് വേ to become an anxiety attack. Of course, random, it's a very scary experience. If you know someone who has experienced or is experiencing a panic attack or an anxiety attack, or if you yourself are experiencing it, it's very important to be self-aware that this is what's happening to you, to truly understand why it might be happening to you, and if you need help, get the consultation of a professional, or maybe sometimes even your best friend will do. Let me give you an example. There was this one day I had a severe panic attack. ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഓഫീസിലെത്തി and I was reversing my car into the car park, and suddenly I had a panic attack. I couldn't feel, like, my palms were sweating. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് I felt very nauseous. I felt like I was losing control, and so many things happened, and I was very confused. I was very surprised. I didn't know what was happening to me, and suddenly I lost control. Like, I couldn't press on the brake or the acceleration or anything at all. And I almost crashed. I didn't, thankfully. And ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെയോ ആ വണ്ടി കാല് ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടി കൈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരേ ഇരിപ്പാണ്. ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് 5 minutes I called, കാറിൽ മറ്റേ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് I called my manager and I told her, I'm sitting in the car park, I think I'm having a panic attack, can you come down? And പുള്ളിക്കാരി ഓടി താഴെ വന്നു, എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറി. ആൻഡ് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഞാൻ കാല് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല. I was still and motionless and I was breathing really deeply. പുള്ളിക്കാരി കാറിൽ വന്നിരുന്നു and fantastic. She was one of my favorite managers, a lovely mentor called Surinder Kunar. And Surinder വന്നു എൻ്റെ സൈഡിലിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരി എന്താ she did not stress me out. She just sat next to me. എൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ചു and she's like, I'm here with you. We'll deal with this together എന്ന് പറഞ്ഞു. So I sat there. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാം. And I'm like, no, I'm not ready to switch off the car. And she's like, okay, വേണ്ട, നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 40 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാം. And I'm like, yeah. She was like, okay, കൈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്നെടുത്ത് പതുക്കെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യും. And then I was like, ഇല്ല, എനിക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കാൻ പേടിയാണ്. And eventually, after a couple of attempts, I finally took one hand off my steering and I pressed the power button to switch off the car. And then we still sat in the car for like a good half an hour. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയത്. So this was a panic attack I had. Now, in case some of you are thinking, അത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടായിരിക്കും. അതൊന്നുമല്ല, 10-15 വർഷമായിട്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ദിസ് വാസ് എ ഫുൾ ബ്ലോൺ പാനിക് അറ്റാക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് എനിക്ക് ആ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് എന്ന് അന്നേരം I didn't know about it. Of course, after this incident, I went to the therapist. I had a couple of sessions of therapy. And അതിന് ശേഷം we were able to uncover the root cause of my panic attack. And once we uncovered the root cause of my panic attack, we were able to do something about it. എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് 2 panic attacks ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. And both times I know what the reason was. And once you know the reason, you can do something about it and make sure it never happens again. So, don't take such panic attacks or anxiety attacks lightly. കാരണം ഇതെല്ലാം
നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഒരു വാർണിംഗ്, ഒരു ചേതാവനി തരികയാണ്. മാഡം, there are problems in your life, you need to address it, you need to resolve it, let's do something. ഇത് പനി വരുമ്പോലെയാണ്. പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ബോഡീസ് വേ ഓഫ് ടെലിങ് യു ദാറ്റ് യുവർ ബോഡി ഈസ് ഓവർ വർക്ക്ഡ്, യുവർ ബോഡി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് റിയലി ഹാർഡ് ആൻഡ് യുവർ സെൽസ് are struggling to take care of you, so you need to rest. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എത്രത്തോളം റെസ്റ്റ് വേണോ അത്രത്തോളം റെസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിനും വേണം. ഇൻഫാക്ട് യുവർ മൈൻഡ് നീഡ്സ് എ ലിറ്റിൽ മോർ റെസ്റ്റ് ദാൻ യുവർ ബോഡി. സോ I wish you all an amazing life without any panic attacks or anxiety attacks, but if you do happen to get them, please get help. Thank you.